హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ రోజు వీడియోలో మనము వెబ్ బ్రౌజర్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. వెబ్ బ్రౌజర్ గురించి 50 MCQs అయితే చూద్దాం. టాప్ మోస్ట్ ఉన్న 50 MCQs. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ఎ వెబ్ బ్రౌజర్. అసలు వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి? ఏ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్, ఏ ప్రోగ్రామ్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ అండ్ వ్యూ వెబ్సైట్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, ఆర్ ఏ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆర్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో వెబ్ బ్రౌజర్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? లైక్ అసలు వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే మనకి అదొక ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ అండ్ వ్యూ ద వెబ్సైట్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై గూగుల్. సో గూగుల్ అనేది ఏ ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్ని డెవలప్ చేసింది? మొజిల్లా ఫైర్ ఆర్ సఫారీ, గూగుల్ క్రోమ్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. సో గూగుల్ క్రోమ్ అనేది డెవలప్ చేసింది అనమాట. ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై మొజిల్లా. మొజిల్లా అనేది ఏ ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్ని డెవలప్ చేసింది? ఒపేరా, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, సఫారీ, గూగుల్ క్రోమ్. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. ఏ ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ ని డెవలప్ చేసింది? సఫారీ, ఒపీరా, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, బ్రేవ్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనేది డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై యాపిల్. యాపిల్ అనేది ఏ ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్ని డెవలప్ చేసింది? గూగుల్ క్రోమ్, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, సఫారీ, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సఫారీ. సఫారీ అనేది డెవలప్డ్ బై యాపిల్ అనమాట. యాపిల్ అనేది డెవలప్ చేసింది. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ రీప్లేస్డ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ యాజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. సో విచ్ బ్రౌజర్ రీప్లేస్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్? ఒపేరానా, లేదు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జా, సఫారియా, బ్రేవా? మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ గా రీప్లేస్ చేయబడింది అనమాట. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఇన్ విండోస్ 11. విండోస్ 11 లో ఏది డిఫాల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ గా ఉంది? సఫారియా, గూగుల్ క్రోమా, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆన్ మ్యాక్ ఓఎస్. సో ఏది డిఫాల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ అని అడుగుతున్నాను. సఫారియా, క్రోమా, ఎడ్జా, ఒపేరానా? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సఫారీ. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ బ్రౌజర్ ఈస్ కామన్లీ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్. సో ఏ ఒక బ్రౌజర్ అనేది కామన్ గా అంటే ముందుగానే ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ లో? సఫారియా, గూగుల్ క్రోమా, లేదంటే ఫైర్ ఫాక్సా, ఒపేరానా? సో మనకి గూగుల్ క్రోమ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ముందుగానే ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ అయి ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ లో. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ బ్రౌజర్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ ఆన్ ఐఫోన్స్ అండ్ ఐపాడ్స్. సో ఐఫోన్స్ అండ్ ఐప్యాడ్స్ లో మనకి ఏ ఒక ఫోన్ లైక్ ఏ ఏ ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది ఈ ఫోన్స్ లో కానీ ఐప్యాడ్స్ లో కానీ ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది? మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జా, ఒపేరానా, సఫారియా, లేదు అంటే కనుక క్రోమా? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సఫారీ. సఫారీ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ వెబ్ బ్రౌజర్. ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటి వెబ్ బ్రౌజర్ యొక్క అని అడుగుతున్నాను. ఎడిట్ వీడియోసా, బ్రౌజ్ అండ్ డిస్ప్లే వెబ్ పేజెసా, క్రియేట్ స్ప్రెడ్ షీట్సా, లేదు అంటే సెండ్ సిమ్ మెసేజెసా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, బ్రౌజ్ అండ్ డిస్ప్లే వెబ్ పేజెస్. నెక్స్ట్ వన్, which protocol is commonly used by web browsers to access secure website? FTP, SMTP, HTTPS, POPS. Option C is the correct answer, HTTPS. What does HTTPS stands for? Hyper Transfer Text Protocol Secure, Hyper Text Transfer Protocol Secure, Hyper Text Transmission Protocol Secure, హై ట్రాన్స్ఫర్ టెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూర్. సో వీటన్నిటిలో హెచ్టిటిపిఎస్ అనేది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది? సో హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూర్ కింద ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్,
Which browser features stores frequently visited a website address for quick access? సో ఏ ఒక్క వెబ్ ఫ్యూచర్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా క్విక్ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది? డౌన్లోడ్స్, హిస్టరీయా, బుక్ మార్క్స్, క్యాష్? సో బుక్ మార్క్స్లో మనం ఏంటంటే కనుక బుక్ మార్క్ చేసుకుంటే క్విక్గా మనం ఆ ఒక్క అడ్రస్ని యూజ్ చేసుకొని క్విక్గా మనం వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. Which browser features temporarily stores website files to improve loading speed? సో ఏ ఒక్క బ్రౌజర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ ఫైల్స్ని, అండ్ అలానే ఫైల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్ యొక్క స్పీడ్ని. కుకీసా, క్యాషియా, హిస్టరీయా, డౌన్లోడ్సా? క్యాష్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ యొక్క బ్రౌజర్ ఫ్యూచర్ టెంపరీ స్టోరేజ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ బ్రౌజర్ ఫ్యూచర్ స్టోర్స్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సెక్యూర్లీ? సో మనకి ఏ ఒక్క బ్రౌజర్ యొక్క యూజర్ నేమ్ అండ్ అలానే పాస్వర్డ్ని సెక్యూర్గా స్టోర్ చేస్తుంది? ఏ ఒక్క బ్రౌజ్ ఫ్యూచర్ అని అడుగుతున్నాడు. బుక్ మార్కా, పాస్వర్డా, హిస్టరీయా, డౌన్లోడా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, పాస్వర్డ్ మేనేజర్. విచ్ కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ రీఫ్రెష్ ద కరెంట్ పేజ్? ఏ ఒక్క కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ అనేది రీఫ్రెష్ చేస్తుంది కరెంట్ పేజ్ని? కంట్రోల్ ఎన్నా, కంట్రోల్ F5, కంట్రోల్ పీనా? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, F5. F5ని యూజ్ చేసుకొని మనం కరెంట్గా ఉన్న పేజ్ని రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ కీ ఓపెన్స్ ఏ న్యూ బ్రౌజ్ ట్యాబ్? ఏ ఒక్క కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ కీని యూజ్ చేసుకొని మనం న్యూ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు? కంట్రోల్ 3, కంట్రోల్+W, కంట్రోల్+H, కంట్రోల్+D? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కంట్రోల్+T. కంట్రోల్+Tని యూజ్ చేసుకొని మనం న్యూ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ కీ క్లోజ్ ద కరెంట్ బ్రౌజర్ ట్యాబ్? ఏ షార్ట్కట్ కీని యూజ్ చేసుకొని మనం కరెంట్ ఉన్న బ్రౌజర్ ట్యాబ్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు? కంట్రోల్+L, కంట్రోల్+W, కంట్రోల్+B, కంట్రోల్+R? కంట్రోల్ డబ్ల్యూని యూజ్ చేసుకొని మనం కరెంట్ ఉన్న బ్రౌజర్ ట్యాబ్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ ఓపెన్స్ ద బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ? ఏ ఒక్క షార్ట్కట్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకొని బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని ఓపెన్ చేయొచ్చు? కంట్రోల్+H, కంట్రోల్+J, కంట్రోల్+K, కంట్రోల్+Y? కంట్రోల్+H. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ కీ ఓపెన్స్ ద డౌన్లోడ్ పేజ్ ఇన్ మోస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్స్? సో ఏ ఒక షార్ట్కట్ కీ అంటే షార్ట్కట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డౌన్లోడ్ పేజెస్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. వెబ్ బ్రౌజర్స్లో డౌన్లోడ్ పేజెస్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఏ షార్ట్కట్ని యూజ్ చేసుకొని? కంట్రోల్+J, కంట్రోల్+D, కంట్రోల్+K, కంట్రోల్+D? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కంట్రోల్+J. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కీబోర్డ్ షార్ట్కట్స్ ఓపెన్స్ ఏ న్యూ ఇన్కాగ్నిట్ విండో ఇన్ గూగుల్ క్రోమ్? ఈ ఇన్కాగ్నిటో ఈ విండో అనేది మనకి గూగుల్ క్రోమ్లో లైక్ ఏ ఒక కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ని యూజ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయొచ్చు? కంట్రోల్+Shift+P, కంట్రోల్+Shift+N, కంట్రోల్+Alt+N, కంట్రోల్+N? సో మనకి కంట్రోల్+Shift+Nని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ యొక్క ఇన్కాగ్నిటో అనే విండోని ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కాగ్నిట్ అంటే ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ మోడ్? సో అంటే దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్. ఇన్కాగ్నిటో అనేది ఒక మన గూగుల్ క్రోమ్లోనే ఒక ట్యాబ్లా ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ కింద యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి? టు ఇంక్రీజ్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్, ఆర్ టు ప్రివెంట్ లోకల్ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ బీయింగ్ సేవ్డ్, టు బ్లాక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, టు పర్మనెంట్లీ హైడ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఆన్లైన్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, టు ప్రివెంట్ లోకల్ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ ద బీయింగ్ సేవ్డ్. నెక్స్ట్ వన్. Which browser is widely recognized for its privacy-focused feature? Option A, Safari, B, Brave, Microsoft Edge, or Internet Explorer? Brave. Brave is the correct answer. Option B is the correct answer. Next one. Which Microsoft browser is based on Chromium projects? సో ఏ ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ బ్రౌజర్ అనేది క్రోమియం ప్రాజెక్ట్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది?
Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge, Safari. Option C is the correct answer, Microsoft Edge. Next one. Which browser uses the Gecko rendering engine? Gecko rendering engine. ఏ ఒక బ్రౌజర్ అనేది గ్రీకో రెండరింగ్ ఇంజిన్ ని యూజ్ చేస్తాం? లైక్ గూగుల్ క్రోమ్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ ఆర్ ఒపెరా. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ రెండరింగ్ ఇంజిన్ ఈస్ యూజ్డ్ బై గూగుల్ క్రోమ్? ఏ ఒక రెండరింగ్ ఇంజిన్ అనేది గూగుల్ క్రోమ్ ని యూజ్ చేస్తుంది? గీకో, బ్లింక్, ట్రిండెంట్, వెబ్కిట్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద బ్రౌజర్ ఎక్స్టెన్షన్? బ్రౌజర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? అది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా, లేదు అంటే ఒక టూల్ యాడ్స్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ టు బ్రౌజర్, లేదంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్, లేదంటే సెర్చ్ ఇంజిన్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఏ టూల్ దట్ యాడ్స్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ టు ద బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ కి ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట, అదొక టూల్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద బ్రౌజర్ బుక్ మార్క్? అసలు బ్రౌజర్ బుక్ మార్క్ అంటే ఏంటి? ఏ డౌన్లోడెడ్ ఫైల్, లేదు అంటే అది ఒక సేవ్ షార్ట్ కట్ టు ద వెబ్ పేజ్, లేదంటే అది ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ అప్డేటా, లేదంటే ఒక సర్చ్ ఇంజిన్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఏ సేవ్డ్ షార్ట్ కట్ టు ద వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ కి అదొక సేవ్డ్ షార్ట్ కట్ అనమాట. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ హిస్టరీ? అసలు బ్రౌజర్ హిస్టరీ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? టు డిలీట్ కుకీస్, టు స్టోర్ రీసెంట్లీ విజిటెడ్ పేజ్, టు బ్లాక్ వెబ్సైట్, టు ఇంప్రూవ్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, టు స్టోర్ రీసెంట్లీ విజిటెడ్ పేజెస్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఆర్ ద బ్రౌజర్ కుకీస్ ప్రైమర్లీ యూజ్డ్ ఫర్? అసలు బ్రౌజర్ కుకీస్ అనేది దేనికి ప్రైమర్ గా యూజ్ చేస్తాము? స్టోరింగ్ యూజర్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ సెషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ స్పీడింగ్ అప్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ బ్రౌజర్ అప్డేట్స్, ఆర్ స్కానింగ్ ఫర్ ద వైరసెస్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, స్టోరింగ్ యూజర్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ సెషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. నెక్స్ట్ వన్. Which browser option allows user to remove cookies, cache, and browsing history? Download manager, clear browsing data, task manager, bookmark manager. Option B is the correct answer, clear browsing data anamata. Next one. Which browser feature blocks unwanted pop-up window? ఏ ఒక్క బ్రౌజింగ్ ఫ్యూచర్ అనేది బ్లాక్ చేస్తుంది అన్వాంటెడ్ పాపప్ విండోస్ ని? పాస్వర్డ్ మేనేజరా, పాపప్ బ్లాకరా, అడ్రస్ బారా, హిస్టరీ మేనేజరా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, పాపప్ బ్లాకర్. Next one. Which browser features warns users before opening unsafe website? సో ఏ ఒక బ్రౌజర్ ఫ్యూచర్ అనేది మనం ఒక అన్సేఫ్ వెబ్సైట్ ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వార్నింగ్ ఇస్తుంది? సేఫ్ బ్రౌజింగ్, రీడర్ మోడా, హోమ్ పేజ్, జూమ్ కంట్రోలా? మనకి సేఫ్ బ్రౌజింగ్ అనేది వార్న్ చేస్తుంది ఏమైనా అన్వాంటెడ్ అన్సేఫ్ వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ బ్రౌజర్ లోగో ఫ్యూచర్స్ ఏ ఫాక్స్ వ్రాప్డ్ అరౌండ్ ఎ గ్లోబ్? సో మనకి ఏ ఒక బ్రౌజర్ లోగో అనేది దాని యొక్క ఫ్యూచర్స్ అనేది ఫాక్స్ వ్రాప్డ్ అరౌండ్ ఎ గ్లోబ్, గ్లోబ్ చుట్టూ ఫాక్స్ వ్రాప్డ్ లాగా ఉంటుంది. సఫారియా, గూగుల్ క్రోమా, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్సా, ఒపెరానా? సో మనకి మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ యొక్క లోగో అనేది అలా ఉంటుంది అనమాట. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ మెయింటైన్డ్ బై మొజిల్లా? సో ఏ ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ అలానే మెయింటైన్డ్ బై మొజిల్లా? Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Brave. Option C is the correct answer, Mozilla Firefox. Next one. Which browser was the first released by Google in 2008? ఏ ఒక బ్రౌజర్ అనేది ఫస్ట్ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది గూగుల్ ద్వారా 2008 లో? ఒపెరానా, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, గూగుల్ క్రోమా, సఫారియా? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, గూగుల్ క్రోమ్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ బ్రౌజర్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్ 1995? సో ఏ ఒక బ్రౌజర్ అనేది మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది 1995 లో? మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జా, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరరా, ఒపెరానా, బ్రేవా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ద్వారా 1995 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది. నెక్స్ట్ వన్. Which browser feature allows bookmarks, history, and password to be synchronized across devices? సో ఏ ఒక ఫ్యూచర్ అనేది మనకి అలో చేస్తుంది బుక్ మార్క్స్ ని, హిస్టరీస్ ని, అలానే పాస్వర్డ్స్ ని సింక్రనైజ్ అక్రాస్ డివైజెస్, అంటే
ఏ ఒక్క యాక్సెస్ అనేది ఉంటుందా? లైక్ బ్రౌజర్ సింక్రనైజేషన్ ఆర్ క్యాషే మేనేజర్, టాస్క్ మేనేజర్, రీడింగ్ మోడ్. బ్రౌజర్ సైన్ ఇన్ అనమాట. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ బ్రౌజర్ అలౌస్ యూజర్స్ టు ఇన్స్టాల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫ్రమ్ ద క్రోమ్ వెబ్ స్టోర్? సో ఏ ఒక్క బ్రౌజర్ అనేది అలౌ చేస్తుంది ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ని ఫ్రమ్ క్రోమ్ నుంచి? వెబ్ స్టోర్ లైక్ క్రోమ్ వెబ్ స్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. గూగుల్ క్రోమా, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, సఫారీ. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఆన్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? సో ఏ ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్ ని మనం వైడ్లీ యూజ్ చేస్తాం లైక్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద? మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, సఫారియా, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరరా, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లెగసీయా? Mozilla Firefox. Option A is the correct answer. Next one. What is the home page in web browser? అసలు హోమ్ పేజ్ అంటే ఏంటి వెబ్ బ్రౌజర్లో? The first web page that opens when the browser starts, or the last visited web page, or the browser settings page, or the download page. Option A is the correct answer. The first web page that opens when the browser starts. Next one. విచ్ బ్రౌజర్ ఫ్యూచర్స్ అలోస్ యూజర్స్ టు ఓపెన్ మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ విండో? ఏ ఒక వెబ్ ఫ్యూచర్లో మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ని ఒక సింగిల్ విండోలో? అడ్రస్ బారా, ట్యాబ్స్ అండ్ స్టేటస్ బారా, టూల్ బారా? సో మనం ట్యాబ్స్లో మనం ఇలాగా మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ని సింగిల్ విండోలో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ What is the primary purpose of address bar in a browser? ప్రైమరీ అడ్రస్ బార్ యొక్క ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. టు డిస్ప్లే డౌన్లోడ్ ఫైల్స్, టు ఎంటర్ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్స్ అండ్ సర్చ్ క్వరీస్, టు మేనేజ్ బుక్ మార్క్స్, టు చేంజ్ ద బ్రౌజర్ థీమ్స్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, టు ఎంటర్ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ అండ్ సర్చ్ క్వరీస్. నెక్స్ట్ వన్. Which browser feature is used to save favorite websites for future access? Cache, downloads, bookmarks, cookies. Option B is the correct answer, bookmarks. Next one. Which browser menu displays recently downloaded files? ఏ ఒక్క బ్రౌజర్ మెను అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది రీసెంట్ డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్స్ ని? హిస్టరీయా, డౌన్లోడ్సా, ఫేవరెట్, సెట్టింగ్సా? మనకి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, డౌన్లోడ్స్. డౌన్లోడ్స్ లో మనకి డౌన్లోడ్ ఫైల్స్ రీసెంట్ గా ఏమేమి డౌన్లోడ్ చేసాం అనేది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ బ్రౌజర్ ఫ్యూచర్స్ సెక్యూర్లీ స్టోర్స్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్? ఏ ఒక బ్రౌజర్లో మనం సెక్యూర్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు యూజర్ నేమ్స్ని, పాస్వర్డ్స్ని? బుక్ మార్క్ మేనేజరా, పాస్వర్డ్ మేనేజరా, హిస్టరీ మేనేజరా, టాస్క్ మేనేజరా? మనకి పాస్వర్డ్ మేనేజర్లో ఏంటంటే సెక్యూర్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు యూజర్ నేమ్ and అలానే పాస్వర్డ్స్ని. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ సింబల్ ఇండికేట్స్ దట్ ఏ వెబ్సైట్ ఈజ్ యూజింగ్ a secure HTTPS connection? Star, lock, globe, folder. Option B is the correct answer, lock. Next one. Which browser feature automatically files saved name, address and other form details? ఏ ఒక బ్రౌజర్ ఫ్యూచర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఫైల్స్, ఇది ఫైల్స్, సో సేవ్డ్ నేమ్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఆటోమేటిక్గా ఏది ఫిల్ చేస్తుంది నేమ్స్ని, అడ్రస్ని ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా మనకి. సో ఆటోఫిల్ని యూజ్ చేస్తామా, రీడ్ మోడ్ ఆన్ చేస్తామా, లేదంటే జూమ్ని యూజ్ చేస్తామా, ట్రాన్స్లేషన్ మోడ్ని ఆన్ చేస్తామా? మనం ఆటోఫిల్ని యూజ్ చేసుకొని ఏంటంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ చేయొచ్చు మన డీటెయిల్స్ని. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ కరెంట్లీ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ షేర్? సో ఏ ఒక వెబ్ బ్రౌజర్లో మనకి కరెంట్గా లార్జెస్ట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ షేర్ అనేది ఉంది? మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, గూగుల్ క్రోమ్, ఒపేరా? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, గూగుల్ క్రోమ్. గూగుల్ క్రోమ్కి మనకి కరెంట్లీ లార్జెస్ట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ అనే షేర్ అనేది ఉంది. సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలానే మీకు ఎలాంటి కంటెంట్ కావాలో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.